script. Phone. What does it mean to you to make a phone call? My brain hurts. What do you mean? What does it mean to make a phone call? What do you do? What do you need to do to make a phone call? I just call my friend. I just call them. But what exactly do you do? I call them and talk. Call them in what? Using what exactly? My phone. And what do you do on the phone to call them? I go to the call, and then I click here. Oh wait, no, I don't do that. And then I click here, and then I click somebody. But what is this? Is this an app? It's just a regular app on the phone. What app? What is it called? I don't know. Phone call? What is it called? It's called Phone. It's actually called Phone. So you actually call people like using the phone, not you don't duo them or anything like that? I mean, I use Duo. Okay, so now we're getting somewhere. So you use Duo to call people? Yes. Or do you actually use the phone's actual phone connection to call people? Well, I don't usually call anybody except for people on Duo. No. Do you understand? No, I'm not. Do you understand the difference? Then I just click this button and Snapchat, and then it's a video call. Okay, so do you understand the difference between Duo and regular phone call? Duo has a face, and phone call is just sound. Do you know what a landline is? No. Isn't it like that phone that used to be like really old, and it was like really old, and it was like hooked up to the house? Bloni, rozmawiając wczoraj z Sheridan, poczyniła bardzo ciekawe spostrzeżenie, a mianowicie takie, że wiele osób bardzo młodego pokolenia w dzisiejszych czasach tak w zasadzie nie zdaje sobie sprawy, nie odróżnia zwykłej rozmowy telefonicznej od rozmowy wykonywanej za pomocą różnych appów tak zwanych, które w tej chwili są na telefonach. She called me using WhatsApp audio, and I was like, why is she calling me using this? It's on the Wi-Fi network, and I mean, I wasn't on Wi-Fi at the time, it was just through the cellular network, and I was thinking, it's going to keep getting disconnected, and it did. Oh, I'm wiggling. Then I said, Sheridan, why don't you just call me on the phone, not on WhatsApp audio? And she didn't realize that there was any difference between any of these phone communication things. To her, Duo, WhatsApp, Facebook, although she doesn't use that, Messenger, all these different ways to get through a phone call are the same thing. She doesn't realize that there's a separate phone line because she never has had a phone in a house with a phone line. Because even her grandparents don't have a home phone anymore. They only have cell phones. We grew up with like first the home phone plugged into the wall and then a cell phone where you don't have text messaging or apps. It just makes a phone call. And now all of those apps and phone calls are just blended together and they are not different to her. You're cold, huh? Because the temperature is not 90 anymore. It is cold, it's 60. It's cold. I feel that, I don't know, I could go into a long diatribe here about that. Go ahead. I think that the skills of photography, that at least 50% of them are knowing what sucks and what you don't show anybody. And it took me a long time to realize that because I used to think, oh my God, half of my photos are crappy.
And look at all these other incredible pictures I see from photographers online. Why aren't mine that good? Until I started speaking to those photographers and realized half of their pictures were crappy too. They just didn't post the crappy ones. So I only post my favorite ones on Facebook so far, and I post some in Etsy to try to sell prints. That's about it. That's what I do with them. And I print some for our house. So the second part of the question was, what's your way to keep them all? How do you get to keep them all? Multiple hard drives and online storage. That's how I keep all those pictures. I feel unfair because I had this delicious breakfast here. Oh, exposure. And you couldn't have one. Oh well. And that's because today is Cat Scan Day. Today is also the first day of the fall. Is it? You told me so. I told you, but I didn't look it up to make sure that it was today. Ask Siri. When is the first day of fall? Fall began September 22nd. Began? Whoops. Oh, it's a couple days late. Looks like we're a few days late. Didn't feel like the fall the past few days to me yet. But today it feels like Still the fall. way too hot. It is not way too Today it feels good. It finally is starting to feel normal. Korzystając z okazji, że czekam na Bloni, aż wyjdzie z gabinetu prześwietleń po tomografii komputerowej, odpowiem na jeden komentarz, który zdecydowanie wymaga naszego odniesienia. Komentarz jest w miarę długi, więc zostawię go na ekranie, żebyście mogli go sobie przeczytać. Możecie nawet nacisnąć pauzę na wideo, żeby sobie przeczytać dokładnie, o co chodzi, i wtedy kontynuować do mojej odpowiedzi. Po pierwsze, Łukasz, bardzo fajnie, że się zdecydowałeś nas wspierać. Dziękujemy bardzo. Również dziękujemy wszystkim z Was, którzy dołączyli do listy naszych sponsorów po jednym z ostatnich filmów. Naprawdę wspaniała reakcja. Bardzo nas to podnosi na duchu. Mam kilka propozycji dla Was, jak zdobywać fundusze. Zrezygnować łatwo, a powrócić trudniej, a łaska darczyńców i widzów na pstrym koniu jeździ. Cóż na to powiedzieć, taka jest natura show biznesu. Czasami się jedzie na wozie, czasami pod wozem. Oczywiście poziom 24 000 złotych miesięcznie to absolutne marzenia, ale z drugiej strony też trzeba trzeba celować wysoko i trzeba mieć duże marzenia, bo inaczej takich marzeń się nigdy nie zrealizuje, prawda? Ja zawsze mówię, że trzeba się cieszyć tym, co jest, więc w tej chwili doceniamy to, co mamy, ponieważ rok temu nie mieliśmy nic, a w tej chwili mamy już ponad 200 zł miesięcznie z Patronite'a, więc bardzo nas to cieszy i oczywiście zamierzenia mamy wysokie, jak już przed chwilą powiedziałem, i będziemy szli dalej. Miejmy nadzieję, że z Waszą pomocą. Punkt numer 2. Prawie to sam zasugerowałeś, ale może wyślijcie zapytania do polskich miast. I to jest kwestia, nad którą cały czas się zastanawiam już od jakiegoś czasu. Przyznam Ci, Łukaszu, że nie jesteś pierwszym, który to zasugerował. Jedyne, co stawia duży znak zapytania nad moją głową, jeśli chodzi o ten konkretnie temat, to czy uda nam się pozostać całkowicie niezależnymi, jeśli zaczną nas sponsorować polskie miasta. To znaczy, vlog na dzisiejszy dzień ma bardzo luźny format. Często wrzucamy w niego najróżniejsze rzeczy, które nam przyjdą do głowy, jak na przykład odpowiedzi na Wasze pytania. Więc zastanawiam się, czy nadal będzie możliwe prowadzenie go dokładnie w takiej formie, jak jest dotychczas, przy sponsoringu z konkretnie polskich miast. To znaczy, o co mi tu chodzi? Chciałbym to zawsze robić dobrze. Jednocześnie mam już jakieś zobowiązanie wobec Was, naszej stałej publiczności, którą bardzo doceniam i jak najbardziej chcę nadal kontynuować w sposób, w jaki szliśmy do tej pory, a z drugiej strony sobie myślę, że jeśli faktycznie bylibyśmy sponsorowani przez polskie miasta, to trzeba by robić filmy, które są konkretnie na przykład tylko o Toruniu.
I wtedy trudno jest dodać do takiego filmu wizytę na przykład Zamku Krzysztopór, która z Toruniem nie ma nic wspólnego. Tak zrobiliśmy w filmie o Rzeszowie i niektórym ludziom się to nie podobało, ale trudno, jest to nasz własny vlog i tak akurat wyglądał wtedy nasz dzień i możemy sobie takie niespodziewane miksy robić. W momencie, kiedy będziemy sponsorowani przez polskie miasto, to na przykład jeśli pojedziemy do Szczecina, wydaje mi się, że bardzo konkretnie trzeba by było wtedy zrobić film tylko i wyłącznie o Szczecinie, bez żadnych tam dodatków z naszego życia osobistego albo kontaktu z wami i jakiejś tam kontynuacji poprzednich wątków, które były we wcześniejszych filmach. Więc dajcie znać, co o tym myślicie, bo jest to ciekawy problem do dyskusji. Punkt numer 3. Naprawdę głęboko zastanawiałem się, jak wam pomóc. Zwiedzanie tych zakątków przy wsparciu współtowarzyszy w tej wyprawie z Polski, a mianowicie niektórzy nie znają języka, kultury i tak dalej, a nawet mają zwykłego stracha. Przyznam szczerze, tak w ogóle to fajnie mi tu grają w tle, nie? Nie muszę dzisiaj używać żadnej dodatkowej muzyki, bo mam naturalny soundtrack z tyłu. Może mi się uda znaleźć osobę, która tutaj tak ładnie plinka na tym fortepianie. Pianinie. Fortepianie, bo fortepian jest większy, pianino jest... Nieważne. Szczerze mówiąc, nie chcę absolutnie tutaj negować twojej oryginalności, Łukaszu, ale Bloni miała taki pomysł również i nawet dość poważnie go rozpatrywaliśmy w pewnym momencie, żeby organizować tak jakby wycieczki do Polski z ludźmi tutaj ze Stanów, którzy chcą właśnie nasz piękny kraj poznać, zobaczyć, zrozumieć i czuć się w nim jednocześnie bardziej bezpiecznie i swojsko w naszym towarzystwie, więc też jest temat otwarty, też ma swoje minusy, ale nie mówię, że się to kiedyś nie stanie. Myśleliśmy na tym dość poważnie. Na koniec dzięki, Łukaszu, za napisanie aż takiego długiego komentarza z tymi wszystkimi pomysłami. Widzę, że faktycznie zainteresowaliśmy ciebie tematem, co jeszcze bardziej podnosi nas na duchu i samo to, co napisałeś tutaj, już bardzo dużo dla nas znaczy. A teraz idę zobaczyć, co tutaj tak pięknie gra. Hello. Are you a volunteer? Yes. You play really beautifully, so I just wanted to say thank you. You don't sound like you're from here. I'm from Poland. Oh, from Poland. Yeah. Oh, I've never been to Poland. I've But, been in a lot of European countries. Oh, you should go. Poland is beautiful. I bet it is. We Yeah. actually just came back. Did you? We were there for almost a month. Was it as rainy over there as it is over No, here? it was actually beautiful. We had good. 2 days of rain during the whole month. Oh, you're So, lucky. Surprisingly, I think we've had 2 days of sun the whole month. right, I heard, yes. But you should definitely go. It's a beautiful country. We actually have a whole bunch of videos about it online. Yeah, well, One day maybe? One day again, maybe. Yeah. No i tak przy okazji, skoro o tym właśnie mowa, być może napędziłem następnego turystę do Polski. Oh yeah, take your shirt off, says the guy. I'll take my shirt off right now. Come Okay, on. let's do Come on, it. I'll do it. I'll do it. Let's get out of the I'll do crosswalk. it. Whoa! Okay. Here you go. No, you have I to feel wonderful. you have to take the other shirt off. What other shirt I on? had no shirt on. I'm not gonna be standing here with no shirt on. Well,